Good morning to one and all. So in this class, we are going to discuss two important points more. One is critical resistance. Another one is critical speed. One is critical resistance. Another one is critical speed. Okay. So coming to critical resistance, the resistance at a given speed at which generator just excites and starts building up voltage is called critical resistance. This is the definition for critical resistance. Or one more definition we have, that is the slope which is tangential to the lower part of the OCC curve is called critical resistance. So I will tell you in depth with the help of diagram. So this is the diagram. So this is x-axis and this is y-axis. We are taking on x-axis field current IF and on y-axis generated EMF EG. Okay, and based on previous discussion or how the voltage build up in a DC generator. So in that discussion we clear how the EMF generated step by step or cumulatively. So when we add all points, we get open circuit characteristic curve. So here also, this is the OCC curve. This is the open circuit characteristic curve. It shows the inducement in EMF from residual flux to up to rated value. So this is here the EMF is 0 initial condition, and here EMF is just approximately 10 to 15 volts. So here it increases more than previous value. So coming to here, the EMF again increases. When flux increases, flux cut increases. When flux cut increases, EMF increases. So this cumulative action, this increment of EMF is up to rated value. So this is the rated value. So how we identify that is a maximum point or maximum rated value? So where the RSH line cuts the OCC line. This is field resistance line. This line is field resistance line. The field resistance line cuts the OCC line at one point. That is the maximum point where the EMF induced is maximum. Beyond this point, there is no change in generated EMF. There is no change in generated EMF, even though you are going to increase the field current IF. Okay, so this is the maximum point. A is the maximum point. Okay, so in this way, the EMF induced step by step up to rated value. This curve is called open circuit characteristic curve, OCC curve. Okay, and this line is called RSH. So here RSH means resistance of a field, resistance of the field. So ఇప్పుడు మీరు ఒక generator తీసుకున్నాం. So if you take a generator, so in any generator we have field. Okay, so field winding. So the resistance of that field winding is called RSH. So the if it is a shunt generator, so we are taking RSH. If it is a series generator, we are taking RSC, series resistance. Okay, so here we are taking shunt generator. That's why the value of RSH is for example, if the value of RSH is 200 ohms,
200 ohms RSH value undi ma. So based on that value we are going to draw one line. Okay, so if you draw the line based on 200 ohms, so the line crosses or the line touches the OCC curve at any one point. That point is called maximum point or peak point where the EMF induced is maximum. Beyond that point, the induced EMF is no change or the induced EMF is common. Okay, so now this is the OCC curve and this is the RSH line. When we increase the RSH value, so it is given value. So RSH ku given value. If you increase RSH again and again, so malli మీరు RSH value increase చేశారు అనుకుందాం. So what happens when we increase RSH value with the help of field rheostat? Okay, with the help of field rheostat, if you increase the RSH value, the slope moves from RSH to RSH1. So for original RSH value or designed RSH value ku manam oka slope veste, that is OA. If you increase the RSH value with the help of field rheostat, the slope moves from RSH to RSH1. This is RSH1. Okay, when again you are going to increase some more resistance to the field or you are going to add some more resistance to the field, the slope again increases from RSH1 to RC. Okay, so if you increase the resistance, what happens? If you increase the resistance, you are going to get many slopes of RSH to RSH1, RSH1 to RSH2, RSH2 to RSH3, depending upon your increment value, depending upon your resistance increment. So the slopes will increases. We get number of slopes. Okay, for sake of convenience, for easy understanding purpose, here I draw only 2 to 3 slopes. Okay, so when we increase the resistance slowly and slowly, the slopes will increase like this, and at one resistance, for example, if you increase the resistance, suppose the RSH value is 200 ohms. If you increase RSH value to 250 ohms, so we get RSH1. If you increase RSH1 value, if you increase RSH value 250 to 300 volts, we get one more slope here. If you increase 250 to 290 or 300, so we get one more resistance, one more slope. Okay, the slope which touches the initial part of the OCC curve. We are going to draw number of slopes, but one slope which touches the initial part of the OCC curve, so that slope is called critical resistance slope or critical resistance curve. Okay, are you clear now what is critical resistance? So the value or the slope which touches the initial portion of the OCC curve. I will show you in another diagram. So this is the OCC curve now. This is OCC curve, open circuit characteristic curve. So this is the RC line. So this line touches the OCC curve initial part only. See, it deviates. So here it deviates. Okay, so the curve which touches initial part of the OCC curve is called critical resistance line or critical resistance curve. Okay, are you clear now? So it is very easy to draw the diagram. First we are going to draw the OCC curve, and
based on RSH value, we are going to draw the RSH line. The RSH line where it touches the OCC curve, that is the maximum point, so that is named A. Okay, and now when we increase the resistance, when we increase the field resistance with the help of field rheostat, what happens? When we increase the field resistance, the slope will increases. So now it moves RSH to RSH1, and when again you are going to increase the field value, it moves RSH1 to RSH2, and again RSH2 to RSH3, and at one fine point it touches the OCC curve, initial part of the OCC curve. So that particular slope or that particular curve is called critical resistance curve or critical resistance line. Okay, so are you clear, ma? What is critical resistance line? The line which touches the initial part of the OCC curve is called critical resistance line, and in this particular critical resistance line, the generated EMF is minimum. చూడండి ఇక్కడ, this is the generated EMF. Here the generated EMF is 0. Here the generated EMF is 10 volts. Here the generated EMF is 20 volts. So here the generated EMF is 40 or 50. Here 100. Here 150. Here 220. This is maximum. Okay, in this way cumulatively the EMF induced, but the line touches only up to initial part 15 or 18 volts దగ్గర it deviates. Okay, so అంటే the resistance line where it touches the OCC curve, there the induced EMF is minimum. అందుకే ఇనిషియల్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఓసిసి కర్వ్ అన్న, ఓసిసి కర్వ్ కు ఫైనల్ పార్ట్ టచ్ అయిందేమో RSH లైన్ మా. సో ఇక్కడ మాక్సిమం ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్, సో మినిమం ఈఎంఎఫ్ దగ్గర టచ్ అయిన లైన్ ఏమో RC లైన్. ఓకే, సో ద లైన్ విచ్ టచెస్ ద ఇనిషియల్ పార్ట్ ఆఫ్ ద OCC curve is called RC line. At RC or at critical resistance, the induced EMF is minimum or very low. Okay, so now coming to definition, the resistance at a given speed. So remember, speed must be constant. Ikkada speed change cheyakuduma. If speed changes, all values will change. Okay, so the resistance at a given speed at which generator just excites and starts voltage building. 0 to 10 or 15 volts means it just starts to generate EMF. Okay, so the resistance at which the generator just starts to excite is called critical resistance. Simple, one line answer. The generator just starts to build up voltage or just starts to excite to build up voltage. That particular resistance is called critical resistance, R suffix C. Critical resistance RC. Okay, so how to calculate critical resistance RC? RC is equals to delta E by delta IF. Hrutikesh, video off చేసుకోమా. RC is equals to delta E by delta IF. Okay, so delta E is equals to DE by CD. DE by CD. So I will show you. So this is CMA. So any one point on RC line. So RC line పైన ఇక్కడ ఒక పాయింట్ తీసుకుందాం C. సో C2 ఒక లైన్ వేసుకోండి. సో ఇక్కడ D. సో దీన్ని ఎక్స్టెండ్ చేయండి. సో ఇది ఎక్కడ కట్ చేస్తుందో, సో దట్ ఈస్ పాయింట్ E. ఓకే, సో CD by DE. DE by CD we get
critical resistance RC. Okay, the resistance at a given speed at which generator just excites and starts voltage building is called critical resistance RC. So one more important point, beyond this critical resistance the generator fails to excite. So let me see, so this is the critical resistance line one. So beyond this critical resistance, సో ఇంతకంటే ఎక్కువ రెసిస్టెన్స్ ను మళ్ళీ మనం ఇంక్రీజ్ చేసాం అనుకోండి, సో వి గెట్ వన్ మోర్ రెసిస్టెన్స్ లైన్ హియర్. దిస్ ఈస్ independent to OCC curve. So that's why no EMF induced when we increase resistance more than RC. RC కంటే ఎక్కువ వాల్యూ మీరు ఇంక్రీజ్ చేశారనుకోండి, సో the EMF induced is 0. The EMF induced is 0. Next, critical speed, NC, N suffix C, critical speed. So coming to definition, the speed at which the machine just excites for the given field circuit resistance is called critical speed. Coming to diagram, so this is the diagram for critical speed, same one just like previous, here also. So y axis, x axis, so E naught on y axis and IF on x axis, and so we are going to draw the OCC curve. So this is the OCC curve for rated speed. For rated speed, this is the open circuit characteristic curve, and this is the RSH line which cuts the OCC line at point A where the maximum EMF induced. Okay, next, so if you increase slowly and slowly RSH, at one point we get the resistance line or the curve which touches the initial part of the OCC curve. The line which touches the initial part of the OCC line, that line is called RC. So in this diagram, we know this is the OCC curve, this is the RSH line, and this is the RC line. So already we discussed it in previous topic. Coming to critical speed, actually this is the open circuit characteristic curve which is drawn for rated speed. If you decrease the speed, ఇంతకుముందు ఏం చేసామా, if you increase the resistance we get number of slopes. Now if you decrease the speed step by step, we get number of OCC curves. So if you decrease the speed from rated value, for example if the rated value is 1500 rpm, if you decrease the speed 1400 rpm, we get one more OCC curve. So this is the OCC curve for 1400 rpm, for example. Okay, next, again when you decrease the speed from 1400 to 1300, we get one more curve, and so one more again when we decrease the speed from 1300 to 1250 or 1250 to 1200, we get more OCC curves. The curve which touches the initial part of the RSH line, so ఇక్కడ రివర్స్ మా, ఇంతకు ముందు the line which touches the initial part of OCC curve, that is called RC. So here reverse, the OCC curve which touches the initial part of the RSH line is called NC. సో దీన్ని ఇంకో రకంగా కూడా చెప్పవచ్చు, ఈ RSH అనే టాంజెంట్ కు ఈ కర్వ్ ఎక్కడైతే టచ్ అవుతుందో, సో దట్ కర్వ్ is called critical speed curve. Okay, so coming to discussion, how to draw this. Draw OCC for given N1. So given rated speed ku OCC curve draw cheyandi. Draw a line tangential to OCC, say OA. So
దీనికి టాంజెన్షియల్ గా ఒక లైన్ వేస్తే దట్ ఈస్ RC. Draw RSH line for given value. Now, so RSH line already you know this is RSH line. Now, when speed decreases, OCC curve drops to N2. So, when speed decreases, it drops to N2. So, this is one more, we get one more OCC curve. Again, when speed decreases, it drops to NC for convenience purpose. So, here I will show you only three curves. One rated curve, another one reduced speed curve, another one it is also reduced speed curve, but the curve which is tangential, the curve which touches the initial part of the RSH line is called critical speed. Okay, so NC is just tangential to normal field resistance. Normal field resistance కు ఇది tangential గా ఉంది, ఇది కొంతవరకు ఇది tangential గా ఉంది. So this line, this curve is called critical speed line, the critical speed curve. So okay na, critical speed curve means NC is just tangential to normal field resistance line. This line is called NC line, critical speed curve. Okay, below this critical speed EMF, below this critical speed EMF can't generate. ఇంతకుముందు ఏమి above RC the EMF can't generate. So now below NC the EMF can't generate. So generator fails to excite or generator fails to induce EMF below critical speed or above RC. Critical resistance కంటే ఎక్కువ ఉన్న, critical speed కన్నా తక్కువ ఉన్న, the generator fails to excite. Okay, coming to definition, the speed at which the machine just excites for the given field circuit resistance is called the critical speed. So this is the critical speed where the generator just excites. అంటే ఏ స్పీడ్ దగ్గర అయితే జనరేటర్ ఎగ్జైట్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుందో, ఏ స్పీడ్ దగ్గర జనరేటర్ జస్ట్ స్టార్ట్స్ టు ఎగ్జైట్, దట్ స్పీడ్ ఈస్ కాల్డ్ క్రిటికల్ స్పీడ్. ఓకే, సో దీనికంటే ఇంకా తక్కువ ఉంటే ద జనరేటర్ కాంట్ జనరేట్. సో జనరేటర్ ఈఎంఎఫ్ ను జనరేట్ చేయలేదు. ఓకేనా, నెక్స్ట్ so here so what are the causes for failure of what are the causes for failure of method of excitation, sorry, what are the causes of failure of buildup of EMF? So how to, what first we are going to know what are the causes failure of buildup of EMF, and we are going to detect how we are going to detect the failures and remedies. So how we are going to overcome those problems. Okay, so first of all, what are the causes for failure of buildup of EMF? Yesterday we discussed how the voltage buildup in generator, self excited generator. Okay, but there are some problems which object or which failures the voltage buildup. So let me see what are the causes failure of voltage buildup in a self-excited generator. First one, absence of residual magnetism due to aging. If you use old DC generator, in the DC generator, due to aging problem, the magnets are somewhat weak.
When magnets are weak, so the storage of residual magnetism is very low or absent. This absence of residual magnetism, there is no residual flux. If there is no residual flux, no initial EMF. సో మీకు ఇంతకుముందు ఎస్టర్డే మనం ఏం డిస్కస్ చేసుకున్నామంటే ఇనిషియల్గా మనకు రెసిడ్యుయల్ మ్యాగ్నెటిజం ఉంది కాబట్టి సో రెసిడ్యుయల్ ఫ్లక్స్ వస్తుంది. సో రెసిడ్యుయల్ ఫ్లక్స్ వల్ల ఇనిషియల్గా మనకు ఈఆర్ డెవలప్ అవుతుంది. డ్యూ టు ఈఆర్ వి గెట్ ఐఆర్. సో డ్యూ టు ఐఆర్ వి గెట్ స్మాల్ ఫీల్డ్ కరెంట్. So slowly and slowly this small field current increases and the EMF increases. The EMF build up step by step, step by step. Yesterday we discussed this. So if the residual flux presents only, so absence of residual flux, it is very difficult to start the generator. Why? Because if no residual flux, so no EMF. So if no EMF, no IF. With no IF, no flux. Without flux, we can't generate EMF. Okay? So absence of residual magnetism due to aging problem. So magnets age అయిపోవడం వల్ల లేదా ఓల్డ్ జనరేటర్స్ మనం యూజ్ చేయడం ద్వారా సో మనకు రెసిడ్యుయల్ మ్యాగ్నెటిజం ఫెయిల్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. వెన్ రెసిడ్యుయల్ మ్యాగ్నెటిజం ఫెయిల్స్, సో దెర్ ఇస్ నో ఛాన్స్ ఆఫ్ జనరేటింగ్ ఈఎంఎఫ్. ఇది కాజ్. మెథడ్ ఆఫ్ డిటెక్షన్, హౌ, ఎలా డిటెక్ట్ చేయగలం అసలు ఇంటర్నల్గా ఉన్న ప్రాబ్లమ్ను హౌ కెన్ వి డిటెక్ట్? అక్కడ రెసిడ్యుయల్ మ్యాగ్నెటిజం లేదు అని ఎలా డిటెక్ట్ చేయగలం అంటే జీరో రీడింగ్ ఆన్ voltmeter after rotating armature. When we start the armature, the voltmeter will move in positive direction. So ఇది rising direction లోకి వెళ్ళిపోవాలి. 0 to 10, 20, 30, 40 like this. So instead of that, it shows 0. When it shows 0, there is no induced EMF. It indicates there is no generation. అక్కడ జనరేట్ అవ్వట్లేదు. ఓకే, ఇది ఒక ఇండికేషన్ ఏదో మనం దీన్ని డిటెక్ట్ చేయొచ్చు. రెమెడీ ఏంటి దీనికి? ఆపరేట్ ద జనరేటర్ ఫస్ట్ యాజ్ సెపరేట్లీ ఎగ్జైటెడ్ అండ్ దెన్ సెల్ఫ్ ఎగ్జైటెడ్ జనరేటర్. అప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనము ఫీల్డ్ను డిస్కనెక్ట్ చేసి ఆ ఫీల్డ్కు బ్యాటరీ లేదా ఎక్స్టర్నల్ DC సప్లై ఇవ్వాలి. సో ఎప్పుడైతే మనం ఎక్స్టర్నల్ DC సప్లై ఇస్తే దిస్ ఈజ్ నాట్ సెల్ఫ్ ఎగ్జైటెడ్ మా, నౌ ఇట్ ఈస్ సెపరేట్లీ ఎగ్జైటెడ్. వన్స్ యూ ఎగ్జైట్ ద ఫీల్డ్ and next, so మళ్ళీ ఆ ఫీల్డ్ ను డిస్కనెక్ట్ చేసి we are going to connect as usual. Now when you start as a self excited generator, it starts to generate. అంటే ఫస్ట్ దీన్ని సెల్ఫ్ ఎగ్జైటెడ్ జనరేటర్ గా రన్ చేసి తర్వాత మళ్ళీ ఫస్ట్ సెపరేట్లీ ఎగ్జైటెడ్ గా రన్ చేసి తర్వాత సెల్ఫ్ ఎగ్జైటెడ్ గా రన్ చేయాలి. ఆర్ యు క్లియర్ మా? అంటే absence of residual magnetism వల్ల జనరేటర్ fails to build up EMF. సో ఎలా కనుక్కోవచ్చు? వోల్ట్మీటర్ షోస్ 0. రెమెడీ ఏంటి దీనికి? ఫస్ట్ దీన్ని సెపరేట్లీ ఎగ్జైటెడ్ లో రన్ చేసి తర్వాత వీఆర్ గోయింగ్ టు రన్ ఇన్ సెల్ఫ్ ఎగ్జైటెడ్. నెక్స్ట్, రాంగ్ ఫీల్డ్ కనెక్షన్స్. సో పొరపాటున ఫీల్డ్ కనెక్షన్స్ రివర్స్ లో ఇచ్చామనుకున్నాం. సో అప్పుడు మనం ఎలా డిటెక్ట్ చేయొచ్చు? వోల్ట్మీటర్ రీడింగ్ డిక్రీజెస్ రాదర్ దాన్ ఇంక్రీజెస్, అంటే రివర్స్ లో వస్తుంది. సో ఇలా వెళ్ళాల్సిన వోల్ట్మీటర్ రీడింగ్ సో 0 కంటే ఇంకా బ్యాక్ వెళ్తుంది మా. సో వెంటనే ఓకే, సో ఇది DC కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఎక్కడో మనం రాంగ్ కనెక్షన్స్ ఇచ్చామనేది ఐడియా వస్తుంది. సో ఏం చేయాలి? ఇంకా రెమెడీ ఏంటి? ఇంటర్చేంజ్ ద ఫీల్డ్ కనెక్షన్స్. F1 F2ను ఇంటర్చేంజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్, ఫీల్డ్ రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ మోర్ దాన్ క్రిటికల్ రెసిస్టెన్స్. జస్ట్ నౌ ఐ టోల్డ్ యూ, when field resistance is more than RC, what happens? Generator fails to excite. Generator fails to build up EMF. Okay, so field resistance is more than critical resistance, it fails to excite. So ఇప్పుడు voltmeter shows 0 reading. ఇక్కడ కూడా voltmeter 0 reading చూపిస్తుంది. Okay, reduce the RSH using field diverter. సో ఎప్పుడైతే మనం RC కంటే ఎక్కువ వాల్యూ, అంటే RSH ఇంక్రీజ్ చేస్తేనే కదా మనకు వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవుతూ సో వన్స్ ఇట్ రీచెస్ టు RC అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ అగైన్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు ఇంక్రీజ్ ద వాల్యూ మోర్ దాన్ RC, సో ద జనరేటర్ ఫెయిల్స్ టు బిల్డ్ అప్. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మనం? విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ డైవర్టర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిక్రీజ్ ద రెసిస్టెన్స్.
సో రెసిస్టెన్స్ ను డిక్రీజ్ చేస్తూ వచ్చామనుకోండి, సో మళ్ళీ జనరేటర్ స్టార్ట్స్ టు జనరేట్. ఓకే, అంటే ఆర్సీ వాల్యూ కంటే తక్కువ ఉండాలి తప్ప ఆర్సీ వాల్యూ కంటే తక్కువ ఉండాలి. బట్ మోర్ దాన్ ఆర్సీ ద జనరేటర్ ఫెయిల్స్ టు ఎగ్జైట్. సో దానికి రెమెడీ ఆర్సీ వాల్యూని ఆర్ఎస్హెచ్ వాల్యూని తగ్గించడం. నెక్స్ట్, జనరేటర్ ఈస్ డ్రివెన్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. జనరేటర్ను ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో తిప్పుతున్నారు అనుకోండి, సో దిస్ వైప్స్ అవుట్ ద రెసిడ్యుయల్ ఫ్లక్స్ అండ్ ఫెయిల్స్ టు ఎగ్జైట్. సో ఇప్పుడు జనరేటర్ ను ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో తిప్పితే ఏమవుతుంది? సో వెన్ యూ డ్రివన్ ద జనరేటర్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్, ఆల్రెడీ మనకు రెసిడ్యుయల్ ఫ్లక్స్ ఉంటుంది మా ఇంటర్నల్ గా. మనం ఎప్పుడైతే ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో తిప్పుతున్నామో రెసిడ్యుయల్ ఫ్లక్స్ అంతా వైప్స్ అవుట్ అవుతుంది మా, అంటే ఆ రెసిడ్యుయల్ ఫ్లక్స్ అంతా క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో అప్పుడు ఫ్లక్స్ జీరో అయిపోతుంది. సో అలాంటి కేసెస్ లో సో మళ్ళీ ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్మెంట్ ఈస్ స్టాప్. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? డ్రైవ్ ద జనరేటర్ ఇన్ ప్రాపర్ డైరెక్షన్. వెరీ సింపుల్. సో ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో తిరుగుతున్నప్పుడు మీకు ఈఎంఎఫ్ జీరో చూపిస్తుంది, అంటే ఇక్కడ ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్డ్ ఈస్ జీరో. సో వెన్ ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్డ్ ఈస్ జీరో, వాట్స్ ద కాజ్? This wipes out the residual flux and fails to excite. So what's the remedy? Drive the generator in proper direction. Proper direction lo generator no drive cheste, so the problem is over. So this is the matter about what are the causes and method of detection and remedies for failure of voltage buildup in a self-excited DC generator. Okay.